Chairman, Venerable S.J. Jayaveerasingham, Archdeacon of Jaffna and Manager of the College, members of the School Board of Governors, the respectable Principal, Reverend Father Jnana Panraja, staff, my all teachers here, parents, guardians, friends, students, all boys, distinguished gathering, well-wishers, ladies and gents. Good afternoon. Thank you very much for those kind words of welcome. I wish to thank the principal for inviting me and my wife here today to participate in the college annual prize giving ceremony for 2015. I consider it an honor and indeed a great joy to be here this morning to celebrate with you all St. John's Achievements 2015. We have many parents here this morning, and accordingly, I will take this time to recognize and pay tribute to you all for taking interest in the studies of your children and also in the affairs of the college. Education is the only door that will enable our people to follow the logic of their own ideas. The chairman, principal, and board of governors, members of staff, students. It is a great pleasure to be invited to present the prizes today. This role is not free of difficulty. However, there is a distinct atmosphere. Congratulations to all the prize winners. However, in my opinion, all students are in the sense prize winners. 32 years ago, in 1982, I was sitting where you are sitting now. Standing here, I have to say, I feel widely underqualified to offer you any wisdom, as looking back those 32 years feels strangely short. But what I can say is, it feels like a huge honor to be asked to speak to you, and so I will do my best. Prize giving is always a special occasion at St. John's College. It is an event which offers the chance to reflect on the highlights of the year. The world around our children is changing more rapidly than it ever has before. The children are competent with equipments and technology, good or bad. Our children need to be equipped for these experiences, and having a positive view of themselves will be a paramount to them succeeding in this rapid changing world. Education is a controversial topic. Here at St. John's College, we strive to provide a good education which sees the potential in every student, encourages their individual talents and personalities, and nurturing the student as an individual. Staff inspire them to get the best out of themselves, and so much more than the exam grades. Hopefully, they will leave school with the necessary skills to make their way to society. They should have attributes of self-confidence,
self-motivation, integrity, industry, responsibility, tolerance, loyalty, kindness, and good manners, and a sense of importance of service to others in line with the college motto, not poshness, pomposity, smugness, complacency, and a sense of entitlement. St. John's College prize-giving celebration is a rich heritage and emphasizes on traditional Confucian values. It is also honor students with outstanding achievements. I would like to congratulate those students who have excelled in their studies and will be receive the prizes today. I also would like to encourage and motivate those of you who have missed recording results you were expecting to achieve. Today, my theme of the speech is the drug sale, possession, and use and the social impact. The illegal drug use has to be considered as a social problem, considering the harm it does to the people and society. Drug use can cause damage to the human life. It can kill people. It can make it impossible for users to pursue an education, hold a job, and remain healthy. The community at large live every day in fear that they will get robbed or killed, that their children will get snatched up by the life of addiction and crime. The quality of life, indeed, the very existence of life itself may be threatened or damaged by the ingestion of drugs. Due to the drug panic or crisis in 1970s and thereafter in 1973 made the Sri Lankan government set up a National Narcotics Advisory Board with the Deputy Minister of Defense and Foreign Affairs as a chairman. In the same year, Sri Lanka Police Narcotics Bureau and the Colombo Plan Bureau held a seminar on narcotics and drugs abuse problems in Sri Lanka. One of the recommendations made at the seminar was that treatment facilities should be made available to drug-dependent persons. The general consensus of opinion among medical practitioners and law enforcement persons appeared to be that the abuse of psychotropic drugs is prevalent mainly among middle, and upper class of society, especially among teenagers of youth. Similar concerns were expressed in India, and by the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, the drug addicts were released to medical treatment by courts. Singapore is known for its tough drugs laws and strict law enforcement. However, Singapore experienced a surge in drug-related problems, including an increased number of addiction and drug law, and a new effective master plan aimed at curbing the problem. In 1994, the government of Singapore launched a comprehensive new master plan which involved efforts under 4 main strategies: preventive drug education, enforcement, treatment and rehabilitation, and aftercare support. In United States in September 1986, the House of Representatives approved by overwhelming vote of 393 to 16 a package of drug enforcement, stiffer federal sentences, increased spending for education, treatment programs, penalties against drug-producing countries that would not cooperate in eradication programs. In the 1990s, most of the countries that were facing illegal drug problem have realized that new approach is necessary to eradicate this problem. They identified the illegal drug use as a social problem and adopted strategies to reduce drug demand by prevention,
treatment, and by rehabilitation. In this connection, the General Assembly of United Nations at the 20th Special Session in 1998 recognized that drug demand reduction programs should be one of the key elements of comprehensive strategy combating drug abuse and trafficking, and adopted the Declaration of Guiding Principles of Drug Demand Reduction. The drug education is one of the effective methods to enhance awareness among the general public. Experts divide drug education programs into 3 levels or stages. Primary drug education programs begin before drug use has occurred and are aimed at young people who have not yet tried psychoactive substances or illegal drugs. Secondary stage is that to turn people away from substances they are already experiencing with. And tertiary stage, third stage, refers to programs aimed at preventing extra addicts and abusers from relapsing to their previous patterns. Some observers began to fear that drug education actually encouraged illicit drug use. Clearly, the relationship between drug education and drug use are more complicated than the early education could have imagined. The drug education was successful when it was shifted from student to student environment. This approach is based on the theory of social inoculation. One application of this theory is just say no campaign. Social inoculation is based on the idea that students live in an environment in which drugs and temptation to use drugs are endemic. To resist them, they must first understand how these pressures and temptation operate. Students are taught to avoid situations in which drug and alcohol use taken place, shown what to do, when to offer to use them arises, and encouraged to make a public commitment to avoid the use of drugs. In short, students must fight widespread everybody is doing it attitude that just say no. Campaign goes beyond teaching students what to do when they are offered drugs. The time students spend in school is limited. The students who do more poorly in school and dropouts are most likely to abuse drugs. To be successful in the drug education, there must be active participation of peers, parents, the workplace, and the entire community. Punishment may be an effective deterrent for drug offenses such as illegal drug sale, trafficking, and possession, but it is certainly not an effective deterrent for illegal drug use. Alternatives such as prevention, treatment, and rehabilitation are the new approach to control illegal drug use. It is the responsibility of the respective governments to have a policy change by introducing non-custodial sentencing options and avoiding the inclusion of mandatory or minimum sentences in statutes for illegal drug use. This would give judges a wide discretion to formulate a sentencing policy based on the concept of individualization of punishments and developing alternative options that are available in the relevant jurisdictions. The prison should be regarded as a last resort. Individualized sentences should focus attention to meet the needs of individual offender in order to reinstate him in civil life. I studied at St. John's College from 1974 to 82. Thereafter entered University of Colombo. I joined the judiciary in 1997. During the heavy armed conflict in Sri Lanka, I served in the northern province. I thank to our principal, who was my senior student, and the hostel master. Now the Reverend Father Jnana Raja is a principal, is an Everest in the college.
Several my teachers are here. Bottom from the heart, I thank you all my teachers. My role model is late Mr. Anandaraja. What the Jonians said when they heard the demise of their beloved Guru, Mr. Anandaraja. Dear sir, in a world where role models disappoint us and images crumble, you remain standing with ageless humanness, love and straightforwardness as our greatest role model. Not just being our example, but being our ideal. In fact, this is the stark truth. In crisis, the so-called role models fade away. Even after death, Principal Anandaraja's image will continue to shine with much glow in the minds of present generation of young Jonians and the students and all boys. I always apply his command, his discipline and walking style, and very friendly with everybody after school hours. All my 4 brothers were Jonians. We all are well off and thankful to college. I want to say special remarks in Tamil with permission from the principal. எனது ஆசான் திருவாளர் ஜீவானந்த மாஸ்டரின் என் மீதான வழிகாட்டல்களையும் நம்பிக்கைகளையும் இந்த இடத்தில் நன்றியுடன் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். நான் 6ஆம் வகுப்பில் தமிழ் பேச்சு போட்டியில் முதலிடத்தில் வந்தேன். அன்று நீர் அப்புக்காத்துக்கு படியும் என சொன்னார். நான் ஓலெவல் சித்தியடைந்தவுடன் சட்டம் படிக்க வர்த்தக பிரிவு அல்லது கலைப்பிரிவை தெரிவு செய்யுமாறு கூறினார். ஏலெவல் சித்தியடைந்தவுடன் சட்டபீடம் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும்படி கூறினார். சட்டத்தரணியாக சத்தியப்பிரமாணம் செய்தபோது திரு குமார் பொன்னம்பலம் பிரபல சட்டத்தனிடம் தானே என்னை அழைத்து சென்று என் கையில் வளர்ந்த பிள்ளையை உங்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன் என்றார். நான் நீதிபதியாக ஒப்படைக்கிறேன் என்றார். 4 ஆண்டுகள் சட்டத்தரணியாக கடமையாற்றிக் கொண்டிருந்த வேளை உம்மை நான் ஒரு நீதிபதியாக பார்க்க வேண்டும் என்றார். நான் நீதிபதியாக கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது உம்மை ஹைகோர்ட் நீதிபதியாக பார்க்க வேண்டும் என்றார். அண்மையில் உம்மை யாழ்ப்பாண பெரிய கோர்ட்டு ராஜாவாக பார்க்க வேண்டும் என்றார். தற்சமயம் நான் யாழ்ப்பாண மேல் நீதிமன்ற நீதிபதியாக அவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றியுள்ளேன். மதிப்புக்குரிய ஜீவானந்த மாஸ்டர் அவர்கள் என்னுடைய வழிகாட்டல் என்றும் அவருடைய ஆலோசனைகளை நான் தொடர்ந்து பெறுவேன் என அவர் இங்கு வருகை தராதபடினும் நான் அவருக்கு என்னுடைய மதிப்பையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Honored sir, you are my God, Guru and Godfather. I need your blessing every minute, hour, day and the year. I am honored to be part of your prize giving ceremony and I am grateful for this opportunity to congratulate the winners and all those who have taken part in this year's achievements. Many of you have strived to do your best in order to be part of this ceremony, and I believe that represents the true spirit of our college. Winning is what makes us push ourselves and achieve our full potential. I am very impressed with the achievements of everyone have today, but I am especially to awe of those of you whose efforts will be rewarded today. The prize winners are true representation of everything that we stand for have at St. John's College. These hardworking, articulate young people are a credit to the St. John's College and an inspiration to us all. It is though such achievements that we are clearly able to see the skill, high expectation and commitment of staff and students at St. John's College. And those prize winners are great examples of what we hope for from our students. நீதிபதியாக ஒரு சில வார்த்தைகள். அன்புள்ள மதிப்புக்குரிய மாணவ பெருமக்களே, மேல் நீதிமன்ற யாழ் மாவட்ட மேல் நீதிமன்ற நீதிபதியாக கடமையேற்று இன்று 20 நாட்கள் இங்கே சமூக விரோத செயற்பாடுகள்
சமூக சீரழிவுகள், கலாச்சார சீரழிவுகள் அளவுக்கு அதிகமாக இடம்பெறுவதால் எங்களுடைய கல்லூரி அதிலிருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். ஆகவே கல்லூரிக்குள் உள் மட்டுமல்ல, கல்லூரிக்கு வெளியிலும் உங்களுடைய ஒழுக்கம் பேணப்பட வேண்டும். உங்களுக்கு தெரியாதவர்கள் சட்டவிரோத செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுத்துவார்கள். அதிலிருந்து நீங்கள் தவித்துக் கொள்ள வேண்டும். 5 நபர்களுக்கு மேல் கூட்டம் கூடாது. சட்டவிரோத கூட்டத்துக்கு அம்பிடக்கூடாது. வெளியில் பாடசாலையை, கல்லூரியை சுற்றி இப்பொழுது புலனாய்வு குழுவினரையும் போலீசாரையும் நிறுத்தியுள்ளேன். உங்களுக்கு போதவஸ்து தருபவர்களை உடனடியாக கைது செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. மிகவும் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுத்து மிக விரைவில் கட்டுப்பாட்டுக்குள் யாழ்நகர் கொண்டு வரப்படும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. ஆகவே எமது கல்லூரி மிகவும் கவனமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய கையில் கல்லூரியின் மானம் உள்ளது என்பதை மறக்கக்கூடாது. உங்களுடைய கையில் கல்லூரியினுடைய கொடி இருப்பது என்பதை மறக்கக்கூடாது. நீங்கள் கட்டுகின்ற டை, வெளியில் போகும்போது பரியோவான் கல்லூரியின் டை என்னதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. இன்றும் நான் காலை கல்லூரி வளாகத்துக்குள் வரும்போது என் கால் நடுங்கியது. ஏனெனில் நான் இந்த பாடசாலையில் இன்றும் எனது மாணவனாகவே நான் காண்கின்றேன். என்னுடைய ஆசான் இருக்கிறார், மயில்வாகனம் மாஸ்டர், மகாலிங்க மாஸ்டர், பல ஆசிரியர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள். அண்டனி பிள்ளை மாஸ்டர் இருக்கிறார், என்னுடைய சொக்க கோச். கருணாய மாஸ்டர் இருக்கிறார், சொக்க கோச். சிறிதரன் வைஸ் பிரின்சிபல் இருக்கிறார், என்னுடைய படித்த நண்பன் உங்களுடைய நந்தகுமார் டீச்சர் இருக்கிறார். இவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் மேலாக என்னுடைய 3 வருட சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் எனது கோஸ்டல் மாஸ்டர் தான். 45 வருடம் இந்த மண்ணில், இந்த பூமியில் நடந்து திரிஞ்சு வாழ்ந்து இன்று உங்களுடைய அதிபராக இருக்கின்ற ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஞானப்பன் ராஜா. ஆகவே கல்லூரிக்காக அவர்கள் உழைத்தவர்கள். அந்த கல்லூரியினுடைய மகிமை ஒவ்வொரு மாணவனின் கையில் உள்ளது. அதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. கல்லூரிக்குள் மட்டும் எங்களுடைய கௌரவம் அல்ல. ஒரு முறை ஆனந்தராஜா எங்களுடைய பிரின்சிபல் எங்களிடம் வேம்படி மகளிர் கல்லூரிக்கு அனுப்பினார். அங்கே விவாத போட்டிக்கு கையில் மானத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறேன், மானத்துடன் திரும்பி வாருங்கள் என்றார். அங்கே பரிதாபத்துக்குரிய பரியோவான் கல்லூரி மாணவர்கள் என்றே எங்களை விவாத மேடையில் ஒவ்வொரு கணமும் விழித்தார்கள். நாங்கள் ஒரு கணம் கூட வேம்படி மகளிர் கல்லூரியை தாக்கி பேசவில்லை. இறுதியாக நாங்கள் பேசினோம். கல்லூரி அதிபர் கையில் மானத்தை தந்து அனுப்பினார், மீண்டும் மானத்துடன் நாங்கள் கல்லூரி திரும்புகிறோம் என கூறித்தான் வந்தோம். அந்த வகையில் எங்களுடைய அதிபர் வெளியில் போகும்போதும் வரும்போதும் அன்று வழிகாட்டினார். அவருடைய வழிகாட்டலில் இருப்பவர் தான் எங்களுடைய ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஞானப்பன் ராஜா, இன்றைய பிரின்சிபல். ஆகவே என்னுடைய அன்பு கோரிக்கை, என்னுடைய தொழில் ரீதியான கோரிக்கை, பரியோவான் கல்லூரி எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் எதுவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு மாட்டுப்படாது. எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய அவா. அதை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்கள் என நினைக்கின்றேன். இறுதியாக, யுத்தத்தின் கோரப்பிடியில் சிக்கி தாய் தந்தையரை இழந்து அல்லலுற்ற சில மாணவர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தது இந்த பரியோவான் கல்லூரி. அந்த அல்லலுற்ற மாணவர்கள் சட்ட ரீதியாக பெறுவதற்கு என்னால் சட்ட உதவிகளை உங்களுடைய அதிபர் ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஞானப்பன் ராஜாக்கு நான் செய்திருந்தேன். அந்த மாணவர்கள் அனைவரும் பிதா, மாதா, குரு, தெய்வம் உங்களுடைய ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஞானப்பன் ராஜா பிரின்சிபல் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. இந்த பாடசாலையில் கால் வைப்பதென்றது சாதாரண விடயமல்ல. யுத்தத்தின் கண்ணீர் விழிகளில் இருந்து உங்களை இங்கு அழைத்து வந்து அடைக்கலம் கொடுத்து உங்களுக்கு கல்வியை புகட்டி கொண்டிருக்கும் அந்த அதிபருக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய கடமை, அனைவரும் சிறப்பாக படிக்க வேண்டும், அனைவரும் பல்கலைக்கழகம் போக வேண்டும், நாளைய உலகின் தலைவர்களாக, நாளைய உலகின் நாயகர்களாக நீங்கள் வந்து இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு சிறப்பு சேர்க்க வேண்டும் என்று கூறி குறிக்கப்பட்ட இந்த பரிசளிப்பு விழாவில் என்னையும் எனது மனைவியையும் அழைத்து பிரதம விருந்தினராக கௌரவித்த எங்களுடைய அதிபருக்கும் எங்களுடைய சேர்மன் அவர்கள் அருகிலிருந்து நான் பேசினேன். சிறந்த பலத்த அறிவுகளை கொண்டவர் அவர். உங்களுக்கு மேனேஜராகவும் சேர்மனாகவும் கிடைத்தது உங்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம். அவர் நீடூழி காலம் வாழ வேண்டும், இந்த கல்லூரிக்கு அவர் சேவை செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி,
என்னுடைய பழைய ஆசிரியர்களை சிறந்தாழ்த்தி வணங்கி என்னை உருவாக்கிய செதுக்கிய என்னை சிற்பிகள் அவர்கள் என்னை ஒவ்வொரு நிமிடமும் செதுக்கி இப்பொழுதுதான் கோப்ரல் பனிஷ்மெண்ட் இல்லை, அடித்தால் குற்றம். நான் வேண்டாத அடி கிடையாது. ஜீவானந்த மாஸ்டர் தடியை தந்து இதை கும்பிடன்னு சொல்லுவார், அது அடித்ததுக்கு சமன். மயில்வாக மாஸ்டர் இருக்கிறார், அடி 6 அடி, 1 அடி குறையாது. ஆனந்தராஜ மாஸ்டர் இருக்கிறார், அடித்த 6 அடி, 1 அடி குறையாது. அப்படி அடி வேண்டித்தான் இன்றைக்கு நான் நீதிபதியாக இருக்கிறேனே ஒழிய இங்கு இப்பொழுது அடிக்க முந்தி மனித உரிமை ஆணைக்குழு நீதிமன்றத்துக்கு போகிறார்கள். அதுக்கு பெற்றோருக்கு எனது கோரிக்கை, தயவு செய்து உங்களை தண்டிப்பதோ கண்டிப்பதோ ஆசிரியரின் நோக்கமல்ல. உங்களுடைய குழந்தைகள், உங்களுடைய பிள்ளைகள் நாளைய வைத்தியர்களாக, நாளைய சட்டத்தரணிகளாக, நாளைய கவுண்டராக, ஏன் நாளைய நீதிபதிகளாக வர வேண்டும் என்றால் தயவு செய்து சிரம் தாழ்த்தி வணங்கி இந்த ஆசிரியர் பெருந்தகைகளுடைய ஒத்துழையுங்கள். அவர்கள் உங்களை சிகரத்தில் நிறுத்தி வைப்பார்கள். நீங்கள் அவர்களை கண்டித்தால் நீங்கள் இருக்க வேண்டிய இடம் கவனக்குறைவாக விடப்படும். ஆகவே சென்ட் ஜான்ஸ் அந்த பரிசுத்தம் இன்றும் பேணப்படுகிறது. அனைவரும் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். அந்த தெய்வீகம் பொருந்திய சுத்தமான இந்த கல்லூரியின் எதிர்காலம் சிறப்புற அமைய வாழ்த்து தெரிவித்து நன்றியுடன் விலகுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.